Yes, friends, I move on to the next question. So it's the third main. So it carries each of the questions carry 2 marks. We have the first question. So find the 15th term of the arithmetic progression 2, 7, 12, and so on using formula. So now I need to find out the 15th term of this particular progression. So let us see how to do this. ಈಗ ನಾವು ಇದರ 15ನೇ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ given ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ given a equals to 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ d equals how much? 7 minus 2. The second term minus first term. Second term is 7 minus first term is 2. So 7 minus 2 is 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಕಡಬೇಕು? 15th term, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 to find a15. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? n equals a plus n minus 1 into d, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಅನ್ AP n equals a plus n minus 1 into d. ಫೈನ್. ಈಗ ನಾನು a15 ಬೇಕು ಅಂದಾಗ n ಇರೋ ಕಡೆ n ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು, n ಕಡೆ 15 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, see here what I do, I'm going to put n as 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಕಡೆ 15 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ a ಇರೋ ಕಡೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. d ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? 5 ಅಂತ. ಓಕೆ, replace it with 5. Okay, then in my next step, that is so equals to 2 plus 15 minus 1. 15 minus 1 will be 14. And as I told you, bracket idaga it's nothing but multiplication. So it is into sign, correct or not? Into, so into 5. Or the next step, what I write is equals to 2 plus 14 5s are. So 14 5s another 70. Okay. So 2 plus 7, 70 will be equal to 72. Okay. So such a very easy question. It carries 2 marks. Okay. Now I move on to the next question. Find the number of terms of the arithmetic progression 100, 96, 92, so on to 12. Now here, first of all, we are going to identify what and all given here. Okay. So given, what is given here? First term is 100, right? So that is a equals 100, a equals 100, comma, then d. So that is common difference is nothing but second term is here 96 and first term is 100. So I write 96 minus 100 equals to how much it is? Minus 4. Okay, then, and also one more thing you need to see here, they given the last term, that is 12, right? So that is an, right? So I write that also, an is also equal to how much? An equals to 12, which is nothing but the last term. Then what we need to find out? The number of terms. Number of terms means to find n. It's better to find what we need to find out? N. Then for this, again, I use a formula n equals a plus n minus 1 to d. So I write that we know that n equals a plus n minus 1 into d. Okay. In my next step,
here, what I do, I'm just take this formula and show you the substitution, what and all I'm going to do. Here, so A n ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತೀವಾಗ ಏನ್ ಬದಲು 12 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ಎ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಇಷ್ಟು 100, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಎನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. And what of d? dy is minus 4. See, as I told you, whenever you're introducing negative term and when you are followed by a bracket, please use one more bracket here, minus 4. Okay. So it's always, this is the habit you must create. And then my next step, what I do is I write 12 minus, see here this 100, I move it to the next, means I need to transpose this. I'm going to transpose it to the left hand side. Okay, so that means when you transpose, becomes minus. So 12 minus 100 equals to, then the same thing I written. So now here minus into plus is what? Minus. Okay, so it becomes minus here. So minus n minus 1 into 4. Okay, then in my next step, 12 minus 100. What is 12 minus 100? 12 minus 100 will be minus 88. Okay, so minus 88 equals, this will become, this will be, I'll be just writing as it is. Now I'm going to cancel the minus sign. Okay, so minus and minus cancel out there. 4 ones are 4, 22s are. Okay, so andre in the next step ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ I write it as, so here it will be 22 equals n minus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I'm going to transpose this minus 1 to the left hand side. So that means I'm going to get it as 22 plus 1 equals to n. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆ, so ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, so that means 22 plus 1 will be 23. So what we write? We write n equals to 23. So I'm going to put a direct step here. So adlu badlu ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ just interchanged and write out the final answer. So now we have to write the conclusion. So how many terms are there? There are 23 terms. So there are 23 terms. That's it. Okay, so what I did, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ A 100 ಅಂತಿದೆ, D ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು -4 ಅಂತ ಬಂತು. Last term 12 na ನಾನು, that is the last term. It's also nothing but an. So use the formula n equals a plus n minus 1 to t. And finally, I got the answer as 23. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಏನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you will get a wrong answer. So you should be very careful. Then I move on to my next question. 35th question. Okay, 35th question I take. Now here, there are 10 terms in an arithmetic progression. If the last term is 34 and the common difference is 3, then find the first term of the progression. Okay, so now we go step by step. So T1 input is okay. There are 10 terms in the arithmetic progression. 10 terms annaga ಎಷ್ಟು n equals 10 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. Then comma, last term is 34. Last term ಅಂದ್ರೆ L ಅಂತ ಅರ್ಥ. It's equal to 34. L equals 34.
n is to 10. Number of terms is 10. Then it's also nothing but, as I told you, last term, it's also nothing but an. Okay. Then, comma. Common difference. Common difference is 3 in the b equals to 3. Okay. And to find a. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕಂಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನ ಕಂಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೇನ್ ಏನೇನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ. ಓಕೆ. Then in my next step, see what I do is I'm going to take the same formula and show you how you have to do the substitution. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿ. 34 ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಎ ನಾವು ಕಂಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ 10. And what d value is 3. Okay. Then next step, 34 equals to a plus 10 minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 10 followed by 3. ಓಕೆನಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 34 equals a plus 27. Okay. Next step ಏನಾಗುತ್ತೆ, 34 ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 27 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -27 ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 34 minus 27 will be 7 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7 ಅಂತ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ತಕೊಳ್ಳೋಣ. Hence, the first term of the provision is 7. Okay, people. Now I move on to the next question. So, 36th question. Find out which term of the arithmetic progression -1, 3, 7, 11, so on is 95 using the formula. Okay. So, ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಗಿವನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. Given a equals so the first term in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ -1 ಕರೆಕ್ಟಾ. -1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ t equals ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 3, right, minus bracket open, we get what we have. The first term is -1. See, always I told you, no, whenever you come across minus sign, please use brackets. Okay. The two minus of minus, you get like this. Okay. Because if we don't use bracket, 100% you will get a wrong answer. That's why. Okay, 3 minus of -1 equals 2. So this will be equal to 3 plus 1 because minus to minus. It's whenever minus after that you get a bracket, that is multiplication. Minus is plus. So 3 plus 1 will be equal to 4. Okay. Then what is next thing what we need to find and what we have? And also they told which term of the arithmetic progression is 95. That means I need to take an as 95. Okay. So what I do is I'm going to write an equals to 95. That is what there we need to take it as. Okay. Then what we need to find out? Which term is you need to find out n. So let me write it. To find n. Okay. Then now we are going to write the formula. So we know that in an AP, n equals a plus n minus 1 to d. Okay. Then in my next step, I'm going to substitute. Let me show you the substitution. Okay. Now here we do substitution one by one. Just observe how we are substituting. So now here
an I'm going to replace it with 95. So 5. Then you're going to replace it with as 1. Okay. Then n minus 1, it will be as it is. D is how much? D is 4. Okay. Then what I do is I'm going to go to the next step. Now here 95, right, as it is. This minus 1, I need to transpose it to the left-hand side. So minus 1 will become plus 1 because here minus 1 ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ n minus 1 into 4, you should treat whole of it as a variable. Okay, equals to n minus 1 into 4 ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 95 plus 1 is 96 equals to n minus 1 into 4 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 96 4 ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 1s 4, 24 is 96. 4 1s 4, 24s ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 24 equals n minus 1. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ minus 1 ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಸೊ 24 plus 1 equals to n. ಹೇಗ್ ಬಂತದು ಪ್ಲಸ್ 1 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, I transpose this minus 1 to the LHS, so minus 1 become plus 1. Okay, so ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ n equals how much? n equals 25. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಬರೀತೀನಿ. So what is the conclusion? So hence 25th term of the given AP is 95. So now I move on to the next question, 37th question. Find whether 77 is a term of the arithmetic progression 1, 5, 9, 13, so on, using the formula. So now here, ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಗಿವನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1. ಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ನಾನು ಕಂಡುಬೇಕು. ಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 5 minus 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 5, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ 5 minus 1 we get it as 4. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ವೆದರ್ 77 is a term of arithmetic progression ಅಂದಾಗ ನಾನು ಎ ಅನ್ನ 77 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ 77, ಎನ್ನ 77 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, an equals a plus n minus 1 to t ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ again and I show you the substitution. ಸೊ an ಏನಾಗುತ್ತೆ 77 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎ ಗೊತ್ತಾ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಸೊ 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಎನ್ ನಾವು ಕಂಡುಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಏನಿದೆ, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 4 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 77 minus 1 equals to n minus 1 into 4. ಯಾಕೆಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ -1. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 77 minus 1. What is 77 minus 1? It is 76. 76 equals n minus 1 into 4. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು,
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. 4 ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 4 1s are 4, 19s are 19 4 76. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 1s are 4, 19s are. Okay. So now here 19 equals n minus 1. Right, people? Then ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ -1 ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 19 + 1 = n. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ n equals 19 + 1 will be 20. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ n equals 20? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20 the 77. ಸೊ ಹಿಯರ್ 77 is ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ n ಏನಾಗಿದೆ, n ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, in an AP n should be always a natural number. Natural number means you should not get any negative sign and there should be no fraction. Okay, so now I got a one complete number. You have got no decimal point, nothing is there, so that's why it is a term of the given progression. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು conclusion ಕೊಡ್ತೀನಿ. Hence 77 is a term of the given AP. See, children, one thing you need to note that in case if we get n as fraction, then we can say that given number is not a term of the given AP. Same question, suppose n equals 23/5. ಏನೋ ಒಂದು ಹತ್ರ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ for by chance. So avagado, so that time you should conclude that it is not the term of the given AP. So just write down here. Note. So in case if you get any in a fraction, then you can say that given number is not a term of the given AP. Next, find the 26th term of the arithmetic progression. Next question. Take the next question. Find the 26th term of the arithmetic progression. 5, 8, 11 using the formula. Okay. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. given ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ given ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ a ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು 5 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ a equals 5. Then what is d equals to? So d is second term minus first term, that is 8 minus 5. 8 minus 5, which will be equals to 3, right? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಕಳಬೇಕು, 26 term. Correct? 26 term. Fine. a 26. So 26 term ಕಡಿಮೆನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, n equals a plus n = t. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೋಣ ಒಂದಾಕಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 26 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 26 ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು n equals 26 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಬ್ರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 26 ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ a equals, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಇರೋ ಕಡೆ 26 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. And then a ಗೊತ್ತಾ, a value is 5. A value is 5 and n, as I told you, it is 26 minus 1 into d. D value is 3. Okay, d value is 3. Then next step, what I do is, so here equals to 5 plus 26 minus 1 is 25. Then we have multiplication, then 3. Bracket bandaga multiplication. Okay. So yella same method, yella nast explanation ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 5 plus 25 3 is 25 3 is 75. Okay. Then equals to 75 plus 5, which will be equal to 80. Equals to 80 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. So ಇದರಿಂದ, so conclusion, I write hence 26th term of the given AP is 80. This is our conclusion. Okay, people. I move on to the next question. 39th question.
ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಜೂನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎನಿ ವೀಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಪಾಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಹೋಗೋಣ, ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. given a equals to 2, then I have d equals to 8 minus 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 5 that is second term ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ 5 minus 2 shall be equal to 3. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ, ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಷ್ಟದು, ಫೈಂಡ್ 30th term, that is a30. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟು ಫೈಂಡ್ a30, so a30 ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಎನ್ AP n equals a plus n minus t. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಪ್ಲೈ ದ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಏನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಎನ್ನಿರ ಕಡೆ ನಾನು 30 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎನ್ನಿರ ಕಡೆ 30 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ 30 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, in my next step, the equals kade equals ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಪ್. 29 30 minus 1 is how much, 29. 29 into 3. Okay, next ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಸೊ 29 into 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, 2 plus 29 3s are 29 3s is 87. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ, 87 plus 2, 87 plus 2 is 89. Okay, equals to 89. Okay, so ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, hence 30th term of the given AP is 89. Now and move on to the 40th question. Find the sum of first 10 terms of the arithmetic progression 3, 7, 11 using the formula. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ given, so ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a is how much, a equals to 3. t ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, a equals 7 minus 3. 7 minus 3 will be equal to how much, will be 4. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ n equals to 10 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ to find, what we need to find, sum of first term, first 10 terms is, yes, 10 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Okay, so to find, yes, 10 people in my next step. So again ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. We know that sum of all terms of an AP is given by S1 equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into b. This standard formula is ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. So Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into t. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಪುಟ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿರ ಕಡೆ ನೀವೇನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 10 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಎನ್ನಿ ಕಡೆ 10 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎ ಕಡೆ ಎ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 3 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. 3 ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 4.
So 4. Next, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. S10 equals 10 by 2. What is 10 by 2? It is 5. Correct? So 5 bracket open ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ what is 2 3s? 2 3s are 6. So 6 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. Plus ಇಲ್ಲಿ 10 minus 1 is how much? 10 minus 1 will be 9. So 9 followed by a bracket means it's nothing but multiplication. Then bracket close. Okay. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ equals to ಇಲ್ಲಿ equals ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ 5 bracket open. So 6 plus 9 4s are 36. Bracket close. Then equals to 5 6 plus 36. 6 plus 36 ಏನಾಗುತ್ತೆ 42 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಇಂಟು ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟು 42 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 42 into 5. So 42 into 5 will be nothing but 210. Okay. So 210 ಆಗುತ್ತೆ. So we can write as what? See, hence the sum of first and terms of the given AP is 210. Okay, so that's it. So we will be moving to the next question in my next video.